grants to local bodies under 15th Finance Commission have been reduced from 134 crores revised last year to 37.2 crores this year. These funds are meant for panchayat infrastructure. So, in other words, our panchayats will get nearly 100 crores less this year. So, जे मुख्यमंत्र्यान announcement केला 5 कोटी पंचायत हॉलांक आणि मार्केटांक म्हणते is actually peanuts. Speaker sir, 500 project pending under the 15th Finance Commission. You can go into the LAQ number 103 dated 23rd July of 25. Speaker sir, सरकार किने करता यो फाइल क्लियर करपाक? काय ब्राइब फारीक करची पडटा? हो क्वेश्चन. स्पीकर सर, तिमी पंचायतीन 1.5 कोटी रुपया 15th फायनान्स कमिशनाचे पैसे आहा, दिस हॅज बीन अनस्पेंट. आणि थंय ते क्लियर कशेंच जायना.